با سلام خدمت شما عزیزان، با بخش دیگه از یادگیری کتاب لغت 504 درس سوم در خدمت شما هستم. 1. Typical. Typical به معنی usual یا of a kind هست. معنی معمولی، ساده. Sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, loud tie and tight jacket. سینیستر رو قبلا خوندیم. سینیستر کرکتر شخصیت پلید، شوم. In the movie در فیلم. wore گذشته wear W-E-A-R پوشیده بود. A typical costume یک لباس ساده. A dark shirt پیراهن تیره. Loud tie کراوات بلند. Loud یعنی بلند. And tight jacket و یک کت تنگ. tight تنگ میشه، GHش خونده نمیشه. typical پس شد ساده، معمولی. The horse ran its typical race. Okay? A slow start and a slower finish and my uncle lost his wager. The horse ran its typical race. اسب توی مسابقه معمولی. typical race. race مسابقه، typical معمولی. A slow start یک شروع کند and a slower finish و پایانی کندتر دوید تو این مسابقه. And my uncle و عموی من lost his wager. wager هم قبلا خوندیم به معنی شرط بود و عموی من شرطشو باخت. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. Okay? It was typical یعنی عادی بود. of the latecomer برای شخص تأخیر کننده، کسی که دیر می اومد، عادی بود. to conceal که پنهان کنه. conceal هم خوندیم. the real cause of his lateness که دلیل واقعی دیر اومدنش رو پنهان کنه. cause دلیل، real واقعی، lateness یعنی تأخیر. پس typical به معنی معمولی شد. و لغت minimum یعنی the least possible amount یعنی مقدار، کمترین مقدار ممکن، یا the lowest amount یا پایین ترین قیمت. حداقل معنی میده. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies تحقیقات، مطالعات show that نشون میده که adults بزرگسالان نیاز دارن a minimum of 6 hours sleep به حداقل 6 ساعت خواب. hours hش خونده نمیشه. The minimum charge for a telephone even if no calls are made is about $30 a month. The minimum charge کمترین هزینه تلفن. charge یعنی هزینه. For a telephone even if حتی اگه no calls are made هیچ مکالمه‌ای انجام نشه is about $30 a month. حدود $30 در ماه هست. پس minimum charge کمترین هزینه تلفن. Congress has set a minimum wage for all workers. Congress کنگره آمریکا میگن Congress. Okay, set یعنی وضع کرد. has set a minimum wage. wage یعنی دستمزد. پس حداقل دستمزد و the minimum wage for all workers برای همه کارگران. پس minimum میشه کمترین، حداقل و پایینترین قیمت ممکن. Scarce hard to get یعنی به سختی به دست میاد. rare نادره، کمیابه. Chairs that are older than 100 years old are scarce. Chairs صندلیایی که are older than okay بیش از 100 سال years old قدمت دارند okay are scarce کمیاب هستند. scarce because there is little moisture in the desert trees are scarce. because چون که there is little moisture in the desert یعنی بیابون. تو بیابون رطوبت کمی هست. little moisture رطوبت کمی هست. trees are scarce درختان خیلی کمیابن. how scarce are good cooks. how scarce چقدر کمیاب هستن. are good cooks آشپزهای خوب. پس scarce hard to get rare کمیاب نادر. لغت annual once a year یعنی یک بار در سال.
something that appears yearly چیزی که سالیانه اتفاق میفته ظاهر میشه or last for a year یا یک سال طول میکشه. پس سالیانه هم معنی میده The annual convention of musicians takes place in Hollywood. The annual convention همایش سالیانه. Convention همایش سالیانه چی؟ musicians موسیقیدانان. takes place یعنی صورت میگیره رخ میده in Hollywood تو هالیوود. The publishers of the encyclopedia put out a book each year called an annual. The publishers که ناشران کتاب چی؟ encyclopedia دایره معارف put out منتشر میکنن a book یک کتابی رو each year هر ساله called an annual که سالنامه مینامن اونو. Plants that live only 1 year are called annuals. Plants گیاهانی که live only 1 year یک سال فقط عمر میکنن are called annual بهش میگن یک ساله. پس annual یعنی سال یک بار، سالیانه، سالنامه. اینا همه معنی میده. Persuade win over to do or believe. اوکی یعنی متقاعد کنیم کسی رو که چیزی رو باور کنه انجام بده. make willing راضیش کنیم. فعل هم هست. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? Can you persuade him میتونید اونو راضی کنید که give up دست بکشه رها کنه از his bachelor days از دوران مجردیش bachelor رو خوندیم مجردیش and get married و ازدواج کنه. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. No one could گذشته از منفی هم هست. هیچ کس نتونست persuade متقاعد کنه the captain کاپیتانو که to leave ترک کنه the sinking ship کشتی در حال غرق. Bess shriek persuaded Jess that she was in real danger. شریک خوندیم فریاد جیغ بت جسی رو متقاعد کرد که چیکار کنه she was in real danger که او در معرض خطر واقعی. danger هم خوندیم به معنی خطر که اون در معرض خطر واقعی است. پس persuade متقاعد کردن راضی کردن. و اما لغت آخر این بخش essential به معنی necessary مهم ضروری. very important خیلی مهم. The essential items in the cake are flour, sugar, and shortening. The essential items یعنی اقلام ضروری تو این کیک شامل چی هست؟ flour, ارد، sugar شکر and shortening و روغن. It is essential that we follow the road map. It is essential لازمه که we follow دنبال کنیم the road map نقشه راه رو. Several layers of thin clothing are essential to keeping warm in frigid climates. Several layers of thin clothing. Okay? چندین لایه از پوشاک نازک لباس نازک are essential لازمه to keeping warm برای اینکه گرم بمونیم in frigid climates. frigid هم قبلا خوندیم خیلی سرد تو آب و هوای خیلی سرد. essential past necessary very important.